Hello children, how are you? Today I will discuss this mock test 55. So easy problems only I will discuss. I should not discourage you at this time, okay, by doing a lengthy problem. Okay, let's see how many we can do in this span of time, small span of time. Okay, first question. This is mock test 55. Okay. The dependency of speed of water surface waves on the density. Speed of water surface wave on density and surface tension. Surface tension is gamma ani ichchadu. Okay, and wavelength. Lambda is. And this can be dimensionally verified. అంటే మనం డైమెన్షనల్ గా వెరిఫై చేసుకుంటే మనకి రూట్ గామా బై రో లాంబ్డా వస్తుంది. ఓకే, ఒకసారి చెక్. మిగతా ఆప్షన్స్ అక్కర్లేదులేండి, ఇది ఒకటే చూడండి. గామా అంటే సర్ఫేస్ టెన్షన్ అన్నాను కదా. సర్ఫేస్ టెన్షన్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏంటి? ఎంటీ పవర్ -2 కదా. డెన్సిటీ అంటే ఎం బై మాస్ బై వాల్యూమ్. వేవ్ లెంత్ అంటే లెంత్. ఇది అండర్ రూట్ ఉంది, ఎం క్యాన్సిల్ అవుతుంది. √L² T పవర్ -2 వచ్చింది. అంటే LT పవర్ -1 కదా, వెలాసిటీ కదా ఇది. స్పీడ్ ఆఫ్ వాటర్ వేవ్స్ డెన్సిటీ మీద, సర్ఫేస్ టెన్షన్ మీద, వేవ్ లెంత్ మీద ఎలా డిపెండ్ అవుతుంది అన్నాడు. జస్ట్ యూనిట్స్ వెరిఫై చేసుకోవాలి. అంటే ఈ 4 ఆప్షన్స్ లోని ఏ ఆప్షన్ లో మనకి మీటర్స్ పర్ సెకండ్ వస్తుందో చూసుకోలేదు. LT పవర్ -1 అంటే మీటర్స్ పర్ సెకండే కదా, అర్థమవుతుందా? Next question, second question. Okay. In a Young's double slit experiment, fifth dark fringe is formed just opposite to one of the slits. What is the wavelength of the light? Okay. Opposite to one of the slits. Fifth dark fringe form ఇది D, ఇది క్యాపిటల్ D. ఇది ఎంత అవుతుంది? హైపోటెన్యూస్ √D² + D². ఇది క్యాపిటల్ D. పాత్ డిఫరెన్స్ ఎంతమ్మా? D² + D² - DA కదా, ఇదే కదా పాత్ డిఫరెన్స్. ఫిఫ్త్ డార్క్ ఫ్రింజ్ అంటే 5 - ½ × λ/2. n - ½ × λ కదా. n λ అంటే డార్క్, n λ అంటే బ్రైట్, n - ½ × λ అంటే విల్ గెట్ ద డార్క్. మనకి ఏం అడుగుతున్నాడు? లాంబ్డా అడుగుతున్నాడు. ఈజ్ ఆస్కింగ్ లాంబ్డా. అంటే ఇక్కడ మనకి క్యాపిటల్ D బయట తెచ్చేసి బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ చూసుకుందాం అనుకోండి. ఇది హోల్ పవర్ ½ వస్తుంది. అంటే 1 + x హోల్ పవర్ n ఎంత? 1 + nx కదా. n అంటే ఇక్కడ హాఫ్ కిందకు వచ్చేస్తుంది బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ లో. -D = 9/2 లాంబ్డా. ఓకే, D క్యాన్సిల్ అవుతుంది. D²/2D = 9/2 లాంబ్డా. 2 క్యాన్సిల్ అయింది. లాంబ్డా ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి. లాంబ్డా కమ్స్ అవుట్ టు బి D²/9D. That is the correct answer. Okay. The path difference దీనికి అంటే ఫిఫ్త్ డార్క్ ఫ్రింజ్ వన్ ఆఫ్ ద స్లిట్స్, ఇది S1 స్లిట్, ఇది S2 స్లిట్, దానికి ఆపోజిట్ గా ఫామ్ అయింది. వన్ ఆఫ్ ద ఫిఫ్త్ డార్క్ ఫ్రింజ్. పాత్ డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేశానే. పాత్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఎంత? ఇదే కదా హైపోటెన్యూస్. ఇదేమో ఇది, ఈ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్, ఈ రెండు మైనస్ చేశాను. ఇక్కడ బైనామియల్ అప్రాక్సిమేషన్ తీసుకున్నాను. 1 + x హోల్ పవర్ n, 1 + nx, n ఇక్కడ హాఫ్. అర్థమవుతుందా? రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Next we'll go for some easy question.
This is the question number 6. There is a ring of mass small m. It is constrained to move along a horizontal wire. This is a ring of mass small m and it is constrained to move along the horizontal wire. Ring ila move avagalaadu. The ring is connected to a particle of same mass. Ring oka particle connect chesadu. Same mass unna particle ki. The whole system is released from rest as shown in the figure. Coefficient of friction ikkada coefficient of friction 3/5 అని ఇచ్చాడు. Coefficient of friction is 3/5. అయితే what is the angle made by the string with the vertical so that this is just ready to move? అంటే కొంత టైం తర్వాత మనకి ఇది రెడీ, ఇది రింగ్ అనేది మూవ్ అవడానికి రెడీగా ఉంటుంది. ఈ యాంగిల్ అడుగుతున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్? ఈ యాంగిల్ అడుగుతున్నాడమ్మా. అయితే ఇది ఎం కదా, దీని మాస్ కూడా ఎంఏ. ఇక్కడ టెన్షన్ యాక్ట్ అవుతుంటుంది. టెన్షన్, ఈ టెన్షన్ దీని మీద కిందకి యాక్ట్ అవుతుంది, దీని మీద పైకి యాక్ట్ అవుతుంటుంది. ఓకే, టెన్షన్ ఎంత ఉంటుంది? T minus mg cos theta is equal to mv square by r కదా. ఇది తెలుసు కదా ఈ ఫార్ములా. అంటే mg cos theta ఇలా యాక్ట్ అవుతుంది బయటికి, సెంటర్ కి యాక్ట్ అయ్యేది సెంట్రిపిటల్ ఫోర్సే కదా. తర్వాత లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ యూజ్ చేస్తే ఈ స్ట్రింగ్ ఎంత కిందకి వచ్చింది? ఇది ఆర్ అనుకోండి, ఇది లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఆర్ అనుకోండి. లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఆర్ అనుకుంటే ఆర్ కాస్ థీటా కిందకి వచ్చింది. అంటే ఎంజీఆర్ కాస్ థీటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు కదా. అంటే మనకి ఎంవి స్క్వేర్ బై ఆర్ ఎంత వస్తుంది? 2mg కాస్ థీటా వస్తుంది. ఎంవి స్క్వేర్ బై ఆర్. సో అది తెచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. అంటే టెన్షన్ మనకి 3mg కాస్ థీటా వస్తుంది. ఇక్కడ దాకా ఓకే కదా. ఇప్పుడు ఈ టీ కాస్ థీటా కిందకి యాక్ట్ అవుతుంది. టీ సైన్ థీటా ఎలా యాక్ట్ అవుతుంది? టీ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ ఇంటూ నార్మల్ రియాక్షన్ రాద్దాం. టీ సైన్ థీటా దీనికన్నా ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ కన్నా ఎక్కువైంది అనుకోండి, ఇట్ విల్ స్లైడ్. అంటే లిమిటింగ్ కండిషన్ ఏంటంటే టీ సైన్ థీటా, ఈ డైరెక్షన్ ఎంత టీ సైన్ థీటా కదా. నార్మల్ రియాక్షన్ ఎంజీ ప్లస్ టీ కాస్ థీటా. దిస్ ఇస్ ద నార్మల్ రియాక్షన్. ఓకే, టీ ఎంత? 3mg cos theta na. 3mg cos theta into sin theta is equal to mu into mg plus 3mg cos square theta. 3mg cos square theta. Okay, mg cancel అయింది. Okay, then we can calculate this theta from this data. And what is mu? Mu is given as 3/5. 3 into cos theta sin theta is equal to 3/5 into 1 plus 3 cos square theta. ఈ 3 క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా. సో ఇక్కడ మనకి ఇలా వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్స్ వెరిఫై చేసుకుంటే theta 45 degrees వస్తుంది. We'll get theta as 45 degrees. Just note it down. Okay, we'll go for one more problem, right? Per day 10 problems chala, only to encourage you. Okay, this I'm erasing. Pause చేసుకొని నోట్ చేసుకుంటారుగా. రైట్, అంటే ఇక్కడ నార్మల్ రియాక్షన్ ఎంజీ వేసేస్తారు. ఎంజీ ప్లస్ టీ కాస్ థీటా కూడా ఉంది ఇక్కడ. ఎంజీ ప్లస్ టీ కాస్ థీటా ఇస్ ద నార్మల్ రియాక్షన్. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ one more question. Two uniform wires of same material. Same material ante entama? This is 8th question.
Same metal and density constant. They are vibrating under the same tension. If the first overtone of the first wire is equal to the second overtone of the second wire, and the radius of first wire is twice that of the second wire. Okay. Radius of the first wire is twice that of the second wire. Then the ratio of the length of the first wire to the second wire is ఏమన్నాడు ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వైర్. ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ అంటే 2/2L కదా, √T/μ. మ్యూ అంటే ఏరో అని రాయించింది, ఏ అంటే πr². సేమ్ టెన్షన్ కూడా సేమ్. ఇజ్ ఈక్వల్ టు దాని యొక్క L1 L1/L2 కట్టాలి. వీ హ్యావ్ ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ L1/L2 √T/πr² ఇంటూ రో. ఇక్కడ నుంచి L1/L2 కట్టేస్తారు కదా, అంటే ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. R1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2R2 అని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. Then you will get the ratio of R1/R2 and you will get it as 1/3. Okay. Easy kada idi. Next, two identical parallel plate capacitor. 11th question. Two identical parallel plate capacitors are connected in series. Series lo connect chesaru. Identical. They are connected to a cell of EMF V. Okay, and one of the capacitor is completely filled with dielectric constant K. The potential difference of the other capacitor will become. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఇది C అంటే ఇది KCA కదమ్మా కెపాసిటెన్స్. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే V ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q/C కదా. సిరీస్ లో Q కాన్స్టెంట్ అంటే V1/V2 ఈజ్ C2/C1 అని వస్తుంది, అంటే C/KC అని వస్తుంది. అంటే 1:K వచ్చింది. నాకు ఇది కావాలి, V2 కావాలి. అంటే V2 అంటే K అవుట్ ఆఫ్ ఎనీ పార్ట్స్ అమ్మా, K+1 పార్ట్స్ కదా, అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ పొటెన్షియల్ V. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే. పొటెన్షియల్ ఎలా డివైడ్ అవుతుంది? పొటెన్షియల్ విల్ బి డివైడెడ్ ఇన్ ద ఇన్వర్స్ రేషియో బికాస్ V ఈస్ Q సేమ్ కదా సిరీస్ లో. ఓకే. నెక్స్ట్, దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఈజీ క్వశ్చన్. The ratio of minimum wavelengths of Lyman and Balmer series. Minimum wavelength అంటే maximum frequency. మనకి 1/λ ఏంటి ఫార్ములా? 1/λ is λ1 అని రాద్దాం. RZ² ఇంటూ ఫస్ట్ లైమన్ సిరీస్ అన్నాడు. మినిమం వేవ్ లెంత్ అంటే మాక్సిమం ఎనర్జీ ఉండాలి, అంటే N2² ఇన్ఫినిటీ ఉండాలి, ఇన్ఫినిటీ² ఉండాలి. ఓకే. తర్వాత 1/λ2 R ఇంటూ Z² ఎలాగో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. బామర్ సిరీస్ అంటే N1 2 కదా, ఇది N2 ఇన్ఫినిటీ. ఓకే. λ1/λ ఈ రెండు డివైడ్ చేద్దాం. λ1/λ2 ఎంత వస్తుంది? ఫస్ట్ ఈ ఈక్వేషన్ తో డివైడ్ చేయాలి. ఓకే. 1/4 మిగులుతుంది, అక్కడ 1 మిగులుతుంది. 1:4 is the answer. Okay, this is the question number 12. 0.25 అని ఇచ్చాడు. ఓకే. నెక్స్ట్ 90 thorium-238. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 13th. ఇది కూడా ఈజీయే. 90 thorium-238 ఉంది. It is converted into 83 bismuth 212 అని ఉంది. అదవుతుందా? ఎన్ని ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఎన్ని బీటా పార్టికల్స్ ఎమిట్ అయ్యాయి? ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎమిట్ అయితే 238 మైనస్ 212 చేయండి. అంటే మాస్ నెంబర్ మారుతుందంటే ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎమిట్ అయినట్టే. బీటా పార్టికల్ ఎమిట్ అయితే మాస్ ఏం మారదు. ఇదంతా ఇది 6, ఇక్కడ 26, 238 228 16 వస్తుంది. అంటే 4 ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఎమిట్ అయ్యాయి.
ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే ఇదే కదా, 2He4 కదా. అంటే మాస్ నెంబర్ 16 తగ్గిందంటే, మాస్ నెంబర్ 16 తగ్గిందంటే ఏంటి, 4 ఆల్ఫా పార్టికల్సే కదా ఎమిట్ అయ్యి. 4 ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఎమిట్ అయితే అటామిక్ నెంబర్ ఎంత తగ్గుతుంది, 8 తగ్గుతుంది. అంటే 90 అలా ఎంత అవుతుందమ్మా, 82 అవ్వాలి. కానీ ఒక బీటా పార్టికల్, బీటా మైనస్ పార్టికల్ ఒకటి ఎమిట్, అది కూడా ఎమిట్ అయింది, అందుకే అటామిక్ నెంబర్ ఒకటి పెరిగింది. అంటే ఆన్సర్ ఏంటంటే 4 ఆల్ఫా పార్టికల్స్ 1 బీటా పార్టికల్, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. అర్థమవుతుందా? అంటే బీటా మైనస్ పార్టికల్ ఎమిట్ అయితే అటామిక్ నెంబర్ ఇంక్రీజెస్ బై 1 యూనిట్. ఓకే, నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ ఈజీ. 15th question. Electron of mass m is having a de Broglie wavelength lambda when it is accelerated through a potential difference v. When a proton of mass m, proton capital M mass is accelerated through a potential difference of 9v, what is the de Broglie wavelength? The lambda dash anno. Lambda formula అంటే h by mv కదా. మొమెంటం ని √2m into kinetic energy అని రాయొచ్చు. కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే v, క్యాపిటల్ V ఇంటూ Q అని రాయొచ్చు. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు లాంబ్డా బై లాంబ్డా డాష్ ఎంత వస్తుంది, √m2 by m1, m2 by m1 ఇంటూ √v2 by v1, √v2. అంటే చార్జ్ సేమ్ రండి, ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ మాస్ ఒకటే, ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ మా చార్జ్ ఒకటే. v2 9v అని ఇచ్చాడే, డివైడెడ్ బై v అంటే ఎంత వస్తుంది, 3 ఇంటూ √M by స్మాల్ m. అంటే లాంబ్డా డాష్ ఎంత వస్తుంది, లాంబ్డా డాష్ విల్ బి 3 లాంబ్డా ఇంటూ √M by, ఇక్కడ లాంబ్డా డాష్ కిందకి వెళ్తుంది కదా, లాంబ్డా డాష్ విల్ బి 1/3 ఇంటూ √M by m ఇంటూ లాంబ్డా. ఓకే, ఇంకో క్వశ్చన్ చేయనా, కింద ప్లేస్ ఉంది. సరే, ఇది ఈజీ అండి. ఒక ఇంక్లైన్ ప్లేన్ ఉంది, 16th. దర్ ఇస్ అన్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ అండ్ దర్ ఇస్ ఎ బ్లాక్. It is sliding down and we have to just stop it without sliding down. What force we have to apply? mg sin theta. ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి, mg sin theta minus mu cos theta. That is the answer. What is the minimum force to push it up? అంటే అప్పుడు mg sin theta ప్లస్ రాయాలి. ఇది టు స్టాప్, మినిమం ఫోర్స్ టు స్టాప్ స్లైడింగ్ డౌన్. మినిమం ఫోర్స్ టు పుష్ ఇట్ అప్ అంటే mg sin theta కిందకి యాక్ట్ అవుతుంది, mu mg cos theta కూడా కిందకి యాక్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు మనం మినిమం ఫోర్స్ ఎంత అప్లై చేయాలంటే mg sin theta ప్లస్, ఇప్పుడు ప్లస్ mu cos theta. ఓకే, అదే టు పుష్ ఇట్ అప్ అంటే మధ్యలో ప్లస్ వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ థీటా అడుగుతున్నాడు, హీస్ ఆస్కింగ్ 3 times the minimum force required to move the body up the inclined plane. అది ఇచ్చాడండి, minimum force required to move the up the inclined plane plus mu cos theta. ఇది 3 times ఉందన్నాడు. దిస్ ఇస్ 3 times. అర్థమవుతుందా? mg క్యాన్సిల్ అవుతుంది, mg will be cancelled. తర్వాత 2 sin theta is equal to 4 mu cos theta. ఓకే, ఇక్కడ 2 times క్యాన్సిల్ అయింది. అండ్ mu ఎంత ఇచ్చినట్టే 1/2 √3 ఇచ్చాడు. అంటే tan theta ఎంత వస్తుందో చెప్పండి. ఇక్కడ tan theta is equal to 2 into 1/2 √3. అంటే theta 30 degrees అనమాట. Just note it down. రాయండి. ఈజీ కదా ఇవన్నీ. ఇంకొన్ని ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. డోంట్ గెట్ డిస్కరేజ్డ్ ఫర్ ఎనీథింగ్. రైట్,
Right. Next problem, 17th one. There is a concrete sphere. There is a concrete sphere which is hollow inside, which has a hollow part inside, and that is a cavity antam kada danne. Cavity radius small r. Okay, this cavity is filled with sawdust. This is sawdust, okay? Sawdust, and this is concrete. And this is completely immersed in water. Water lo complete ga immerse ayi undi. Or just floating antam. Just floating, and with its entire volume submerged. The density, concrete density 2.4 అని ఇచ్చాడు. Sawdust density 0.3 అని ఇచ్చాడు. Okay, what is the ratio of mass of concrete to that of sawdust? Mass of concrete to that of sawdust. అంటే మాస్ అంటే వాల్యూమ్ ఇంటూ డెన్సిటీ కదా. ఇదే కదా వాల్యూమ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఇంటూ డెన్సిటీ ఆఫ్ కాంక్రీట్. ఓకే, ఇది డెన్సిటీ ఆఫ్ కాంక్రీట్, ఇది డెన్సిటీ ఆఫ్ sawdust డివైడెడ్ బై వాట్ ఇస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ sawdust. ఎంత వాల్యూమ్ లో ఉంది? 4/3 పై స్మాల్ ఆర్ క్యూబ్ లో ఉంది. ఓకే, ఇది కనుక్కోవాలమ్మా మనం. అంటే ఏదైనా బాడీ ఫ్లోట్ అవుతుందంటే వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అప్ థ్రస్టే కదా. వెయిట్ అంటే ఏంటి? దిస్ ఇస్ డెన్సిటీ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఇంటూ జీ. ఇది వెయిట్ ఆఫ్ కాంక్రీట్. వెయిట్ ఆఫ్ sawdust ఎంతమ్మా? 4/3 పై ఆర్ క్యూబ్ ఇంటూ డెన్సిటీ ఆఫ్ sawdust. ఇది వెయిట్. అప్ థ్రస్ట్ ఫార్ములా ఏంటి? వాల్యూమ్ ఇమ్మర్స్డ్ ఇంటూ డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్. డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ 1 కదా, ఇంటూ జీ. ఇక్కడ నుంచి మనకి 4/3 పై క్యాన్సిల్ అయింది. అన్ని చోట్ల 4/3 పై జీ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. అర్థమైందా? ఈ ఆర్ క్యూబ్ ని కింద తీసుకొద్దాం. యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ దిస్, రైట్? ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఆర్ క్యూబ్ మనం ఏం కనుక్కోవాలి? ఆర్ క్యూబ్ మైనస్ ఆర్ క్యూబ్ ఇంటూ డెన్సిటీ ఆఫ్ కాంక్రీట్. ఈ ఆర్ క్యూబ్ కిందకి తేనా డివైడ్ బై డెన్సిటీ ఆఫ్ sawdust కావాలి. ఇది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తానే. డెన్సిటీ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఎంత? 2.4 ప్లస్ ఆర్ క్యూబ్ ఇంటూ డెన్సిటీ ఆఫ్ sawdust ఎంత? 0.3 ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ క్యూబ్. ఈ ఆర్ క్యూబ్ యువతల పక్క వచ్చింది అనుకోండి. 2.4 అంటే 1.4 ఆర్ క్యూబ్ వస్తుంది. 1.4 ఆర్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2.4 మైనస్ 0.3 అంటే 2.1 స్మాల్ ఆర్ క్యూబ్ వస్తుంది. అంటే ఆర్ క్యూబ్ బై ఆర్ క్యూబ్ ఎంత వస్తుంది? 3:2 వస్తుంది, రైట్? అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఆర్ క్యూబ్ బై ఆర్ క్యూబ్ 3:2 రేషియో వస్తుంది. అంటే 3/2 మైనస్ 1 ఎంత? 1/2. అంటే 1/2 ఇంటూ డెన్సిటీ ఆఫ్ కాంక్రీట్ డివైడెడ్ బై డెన్సిటీ ఆఫ్ sawdust. అదే కదా ఆన్సర్. ఓకే, దిస్ గోస్ 8 times. And what is the answer? 4 is the answer. Okay, 4:1. Correct only. Okay. Next. This is easy question. 19th one. There are particles of mass m, 2m, 3m, and so on up to nm, and they are placed at L, 2L, 3L, and so on up to NL. Okay, what is the distance of center of mass from the origin? ఇవన్నీ O దగ్గర నుంచి పెట్టాడు. ఫ్రమ్ O అన్నాడు. O అంటే origin. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఫార్ములా ఏంటి? m1x1 ప్లస్ m2x2 ప్లస్ so on ప్లస్ mnxn. mn అంటే nm కదా, ఇంటూ NL డివైడెడ్ బై టోటల్ మాస్. టోటల్ మాస్ అంటే ఏంటి? m ప్లస్ 2m ప్లస్ సో ఆన్ అప్ టు nm. ఓకే, ml కామన్ తీస్తాం అనుకోండి. ఇవి n ఇంటూ n ప్లస్ 1 ఇంటూ 2n ప్లస్ 1/6 కదా.
2n plus 1 by 6. ఓకే, కిందది n ఇంటూ m కామన్ తీసేస్తే n ఇంటూ n ప్లస్ 1 by 2 వస్తుంది. ఓకే, n ఇంటూ n ప్లస్ 1 క్యాన్సిల్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఇది 3 times పోయింది, m క్యాన్సిల్ అయింది. సో 2n plus 1 into l divided by 3. That is the answer. Okay, direct formula. Next 20th question is also easy. 20th question. Input voltage 1 millivolt ఉంది. బీటా ఎంత ఇచ్చాడంటే 100 ఇచ్చాడు. అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ అంటే లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు. లోడ్ రెసిస్టెన్స్ 10 kilo ohms అన్నాడు. ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ 1 kilo ohm అన్నాడు. ఇప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఎంత అడుగుతున్నాడు. అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఇస్ బీటా ఇంటూ RL by RI. ఓకే, అంటే వాట్ విల్ బి గెటింగ్ 1000. ఇది మిల్లీ కదా. V0 by VI ఇది యాక్చువల్గా V0 by VI. ఇది వోల్టేజ్ గెయిన్ అంటుంది దీన్ని. V0 ఎంత వస్తుంది అప్పుడు ఇంటూ VI చేయాలి. VI 10⁻³ కదా. 1 millivolt అంటే ఎంతమ్మా, 10⁻³ volts కదా. అంటే 1 volt వస్తుంది. ఇంకా ఇక్కడ నెక్స్ట్ న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఈ న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఈజీగానే ఉన్నాయి, ఏదో ఒకటి తప్ప. అవి మీరు చేస్తారుగా. డోంట్ వరీ ఫర్ ఎనీథింగ్, జస్ట్ you take the easy questions and then solve it. Don't worry about tomorrow, what will happen tomorrow. Okay, bye, take care.